پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور میں دعوت دیتا ہوں ارحم کو کہ وہ آ کے تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، مجھے مائک پکڑا دیا اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اب حدیث قصہ کے لیے تشریف لاتے ہیں باقر۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا باتاہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جداه یا رسول اللہ یتأذن لی ان ادخل معك تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الکساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو معها ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، هي تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا أخي وواسي وخليفتي وصاحب لي واري قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباتاه يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي قد أذنت لك. خلات تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرافي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يكرك السماء سلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لا لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا آمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم
يتفرق فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا أفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذنا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فادوا وسئيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله جزاك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على میں نے آپ سب کو آرام سے بیٹھنے نہیں دینا، سب کے حصے میں کچھ نہ کچھ آنا ہے. آپ نے اس جشن میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، خیرات لینی ہے حسین بادشاہ سے ان کے بیٹے کی آمد کے موقع پر. اور جب بھی کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے خیرات بھی اسی حساب سے ملتی ہے. سو آپ سب نے جو بھی خیرات لینا چاہتا ہے سخی حسین بادشاہ کے در سے، سب لوگوں کے چہرے مجھے ہنستے مسکراتے بھی نظر آنے چاہیے، کھلتے نظر آنے چاہیے، اور نعرے بھی لگنے چاہیے. تو کم از کم اپنا حصہ نعرے کی صورت میں ضرور ڈالیے گا. نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب آتے ہیں انوش. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 22nd of Rajab is celebrated with supplications to Allah, praise and remembrance of Masameen, contribution and sacrifices for the purpose of establishing Allah's recognition and saving the entire universe from destruction. A specially prepared feast is also offered to the brethren in Imam, along with denouncing the enemies of Ahlul Bayt, a century-old tradition regularly commemorated by the followers of Ahlul Bayt, and is referred to as Imam Jafar Al-Sadiq. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad. We have briefly described below preparation and offering this feast. In order to prepare Niyaz, it is suggested the follower of Ahlul Bayt should get up early in the morning of 22nd Rajab and should clean the house and purify themselves by taking ghusl, put on fragrance and lit agarbatti, use air freshener in their home, and spread a clean tahir sheet in clean room. One should make sure all utensils to be used in preparation of the niyaz are clean and pak. Make the preparation for niyaz. Make dough of approximately 1 kilogram and a quarter of flour maida, and prepare 14 pieces of bread puriam and short sweet bread tikya, which are sweet bread and small in size like pancakes, and fry them in oil. Prepare some samolin halwa as well. For khas niyaz, take out 7 puria and 7 tikya and some halwa in clean and pure pots, and place the pots containing niyaz facing qibla. After praying Fajr prayer, read the following muazzah of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Offer niyaz and make prayer. One should take extra care in consuming khas niyaz, and it is better not to allow anyone to take the khas niyaz, the selected portion, out of the house, as it is considered to be disrespectful. The other food to be prepared may be given out to take away by Mu'mineen. The niyaz is also part of celebration, a day on which Allah Subhanahu wa Ta'ala relieved Mu'mineen from one of the worst Muslim rulers who was trying to kill and eliminate Shaine Ali
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muazzaf Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A very poor woodcutter used to live in a city and cut wood every day in a jungle and sell tree branches to earn a living for his family. Upon finding it difficult to make both ends meet, one day he decided to go abroad to earn better wages. They prayed to God for blessings and have mercy on them. He left in the search for of work and better job, but unfortunately his fate was not in his favor. He intended to return home, but time slowly slipped away, and he could not save money enough from the little savings he had managed to secure from few odd jobs. He remained in uncertainty for 12 years, thinking of gathering money, but during all that time he could neither send any money to his family nor could go back to see them. On the other hand, his wife initially waited for a few days with hope that her husband will soon start supporting them. However, when she did not hear from him for a long time, and in order to support her starving family, she found herself a job as a cleaner in Prime Minister's palace to bring home some food for survival. One day, she saw a dream that she was cleaning Prime Minister's palace when all of a sudden the master of both worlds, Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, came into the courtyard together with his companions and inquired from his companions, "Do you know which date is today and which month is it?" They replied, "Ya Mawla, today is 22nd of Rajab." Imam replied from his divine tongue that if someone is engulfed in troubles, no matter how severe or bad they are, he or she should prepare puriya of 1/4 kilogram of flour and give nazar on the morning of 22nd Rajab and pray Allah and ask for our sake. Allah will for sure listen to their request and relieve them from their hardship. When the woodcutter wife woke up, she decided to perform the nazar, and on the morning of 22nd of Rajab, after praying Fajr, she did the nazar exactly in the way as prescribed by Imam in her dream. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Now listen to the situation of the woodcutter himself. When his wife was offering niyaz on the morning of 22nd of Rajab, her husband was cutting wood in a jungle after climbing on a tree, when all of a sudden his axe fell out of his hand on the ground below. When he pulled it out of the soft ground, he felt there something buried there, like a hidden treasure. On digging the ground, he found an enormous treasure hidden in a box. At this instant, he covered it again and went back. He then returned to the place and started extracting jewels and golds from the box, little by little. Upon recovering all of it, he started to prepare for his journey back home, now with plenty of wealth and a self esteem. His family welcomed him, and he built a beautiful house near the little old cottage and started living happily with his family. One day, his wife told him about the Mazza and how she offered the Nazar. When she told him about the date and timing, they were exactly the same date and timing. When he got the treasure, Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, he fully believed in it and became a devoted Momineen. One day, Prime Minister's wife was standing on top of her palace and enjoying sunshine and fresh air when she noticed a very attractive and newly built house in the proximity of their grand palace. She asked her slave girls about the owner of that house. They told her that the house belonged to the family of the lady who used to clean the palace. On hearing this, she called her the woodcutter's wife and quizzed the legitimacy of her newly acquired wealth. Woodcutter's wife told her story in detail, but the prime minister's wife did not believe her and thought that her husband must have stolen or robbed the tragedy she described. While the prime minister's wife had this suspicion, her husband met his bad fate in the court of a king. One of the officials in the king's palace was against the prime minister. Upon finding a suitable time, he made federal allegations against him to the king. The ruler immediately asked him to present before him all the accounts. The prime minister could not balance the accounts in that short time and was humiliated and suspended from his position. The king ordered to confiscate all of the prime minister's property and asked them to leave their palace and go away from his kingdom. Both husband and wife left their house and were walking on foot, which they were not used to, and felt exhausted with hunger and thirst. Soon they found a field full of melons in front of them. The prime minister took two dirham from his wife, which were left in her pocket by chance, and bought a melon and wrapped it in a cloth.
to eat it later under a tree shade across the farm. By chance, the day when the prime minister got in trouble, the prince also went for a hunting, but did not manage to return home before the fall of the night. The king was worried and distressed, so he consulted with all of his ministers and discussed the matter with them. The same minister who was always backbiting about the prime minister said, "I think the prince has been taken away and killed by the grieved prime minister." On hearing this, king ordered to arrest the prime minister. The police found him near the melon field and arrested the prime minister and his wife. And they had not eaten the melon by that time, and it was still wrapped up in a cloth at the time of their arrest. They were brought in front of the king, who noticed blood seeping out from the cloth in which the melon was wrapped. On removing the cloth, Prince's dead head was discovered. The king started crying and ordered to put them in jail for the night and behead both of them early in the morning. The prime minister and his wife were sent to the royal jail. In the jail, prime minister asked his wife, "I cannot understand, why are we in so much trouble? What kind of sin have we committed for which we are getting punished?" His wife told him about the woodcutter's story, word by word, and said that, "I did not believe in spiritual Nazar about Imam Jafar Sadiq's Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad instructions in her dream." Upon hearing this, the prime minister told his wife that there can be no sin graver than doubting Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Divine power and means of communication to help and assist his followers in desperation. They then decided to repent and ask for forgiveness, as Mawla's miracle are always true and just. Therefore, they cried all night and asked for absolution and pledged to offer the niyaz if released from the prison without charge. Allah accepted their apology, and early in the morning, the prince came back from hunting and greeted his father, the king. Salawat. Allahumma Muhammad. Muhammad. On the prince's return, the king asked him, "O my beloved son, where have you been for so long?" He replied that he decided to stay over the night in one of the royal gardens due to the unsuccessful hunting. The king asked him to go and take some rest, and then asked for the prime minister and his wife, who were about to be hanged. The king also asked for the cloth in which he had seen the head of his son. This time, when he opened it, he saw a melon there. Instead, he was surprised and asked the prime minister about the whole matter. The prime minister told the whole event as it was. On listening to the entire story, he sent for the woodcutter and his wife and asked them about the events described by the prime minister. They told the king they told the king had gone through, which was in line what the prime minister had told him earlier. Upon gathering this information, the king believed in it wholeheartedly and became a devoted Mu'mineen, and restrained the prime minister to his former position and expelled the fellow who lied about him. Salawat. Ya Parvardigar, just as you have turned the wrong days of Prime Minister and Woodcutter into better ones, please fulfill all prayers and wishes from all Mu'mineen and Mu'minat, and save us from the troubles and hardships. Become our protector and give us the best sustenance with ease closer to my home from halal and pak resources and means. Ameen Sameen. Nare Haidari. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. अब मैं दावत देता हूँ अली अब्दुल्ला को कि वो आएँ और शहजादा की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करें। For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Muhammad. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, जुर्रत का अनोखा ही अलमदार है असगर, मैदान के लिए गोद में तैयार है असगर। हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, हंसकर जो दरे बैयत बातिल को उड़ा दे, 6 माह का वो है दरे कर्रार है असगर। नाराए हैदरी।
وہ جس کے سبب سے شر کی زبان بند ہوئی ہے، وہ جس کے سبب سے شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کا وہ آخری گفتار ہے اصغر، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے اصغر، تو ایک قطرہ ہے انما کا، تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کہ تیرے میدان کی ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے، زبان باطل کو بند کر کے، زبان باطل کو بند کر کے یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے کم نہیں ہے۔ صلوات۔ شاعری میں تلوی ہوتی ہے، جس طرح علی عبداللہ نے ایک شعر کہا کہ جو ہنس کر در بیت باطل کو اڑا دے۔ یہ در بیت باطل جس طرح کہ خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہد کا نام علی تھا، اور اس علی نے در خیبر کو اڑایا تھا، تو اسی طرح حسین کے سپاہی کا نام بھی علی ہے، جس نے در بیت باطل کو اڑا دیا اپنی ایک ہنسی میں، یا علی۔ تو اب میں گزارش کرتا ہوں، ملتمس ہوں جناب مہدی امام سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کچھ سنائیں، ہدیہ عقیدت پیش کریں شہزادہ کی بارگاہ میں۔ صلوات۔ آپ سب کو شہزادے علی اصغر کی ولادت مبارک ہو۔ چند اشعار ہیں۔ آئے اصغر تو سبھی نے کہا سبحان اللہ، آئے اصغر تو سبھی نے کہا سبحان اللہ، گھر میں اب پوری ہوئی کرب و بلا سبحان اللہ، گھر میں ہوئی اب پوری کرب و بلا سبحان اللہ، شاہ نے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی، شاہ نے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی، مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا سبحان اللہ۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ ایک منٹ اور۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہزادے علی اصغر کا تاج ہے، وہ بھی جنگ کا بہت بڑا مجاہد، امام حسین کے گھرانے کا سب سے کم سن اور سب سے بڑا مجاہد۔ ماشاءاللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ۔ یہ بزرگ مولا ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور آج کے دن تو آپ سب کو جو بھی دعا مانگ مولا قبول کریں گے شہزادہ علی اصغر کے صدقے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ مولا ہمارے ان بچوں کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور محبت اہل بیت سے ان کے دلوں کو منور فرمائے۔ تو جیسے وہ انہوں نے سبحان اللہ والا سنایا، تو یہ میرا گمان ہے، میں تھا نہیں وہاں، صرف یہ میرا گمان ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر آج کے دن دنیا میں تشریف لائے ہوں گے
تو مولا حسین علیہ السلام نے بوسہ دے کے کہا ہوگا، اپنے شہزادے کو بوسہ دے کے کہا ہوگا کہ بس یزید کی موت میں صرف 6 ماہ باقی، بس یزیدیت کی موت میں 6 ماہ باقی ہیں، بس باطل کی موت میں فقط 6 ماہ رہ گئے۔ شہزادے کی آمد پہ شہزادے کو بوسہ دے کے یقیناً کہا ہوگا کہ اے پاک پروردگار، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے طاغوت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے والا میرا آخری مجاہد بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی، اور بڑی کوششیں ہیں در-زہرا پہ ان کی، ہمارے بچوں کے ان کو پٹڑی پہ چڑھا دینا، ان کی سمت درست کر دینا، علم کی دولت سے مالا مال کرنا، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز بھی علم ہی ہے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں جناب علی نقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ شکریہ سجاد بھائی for kind introduction, but we are trying our best inshallah. بھائی وہ لاک ہو گیا. So let us recite the tawassul of Imam Jafar Sadiq alayhi salam, because he is the one who has established the Islam, and then there are 4 shagirs who are running, like the Hanbali, Shafi, all are their his students. Now, like, we are his followers, like we need to be very, very careful while following the Sharia and all, right? In his name, like, let us recite in his tawassul. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. I'm reciting dua. Please. Bismillah. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں.
کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جو نادان ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اور کوئی خواہش مند ہے پڑھنے کا؟ وہ لاسٹ میں ہمارے باس ابو جمال از مائی باس۔ ماشاءاللہ بیٹھ کے نہیں مجھے مزہ آ رہا، اور یہ سب بندے، آپ بھی سب بندے جو ہے نا، ذرا پلیز نظریں اوپر کریں، سب دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب سب میرے ساتھ مل کے پہلے ایک دفعہ نعرہ لگے گا، سب کریں گے حیدر 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 حیدر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات ہے۔ اب تو سب نے نعرہ لگانا میرے ساتھ مل کے، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ یہ شاہ صاحب کی کمی پوری کریں گے جی۔ صلوات۔ عادت ہی نہیں مانگے کہیں جا کے کبھی ہم، عادت ہی نہیں مانگے کہیں جا کے کبھی ہم، مل جاتی ہے ہر شے ہمیں غازی کے علم سے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آپ کے یہ اٹھنے والے ہاتھ مولا اپنے سوا کسی کے محتاج نہ کرے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، اب مجھے بھی سنیے گا، اور لگتا میں ہی ہوں۔ درود پڑھ لیجئے گا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی۔ جب تک آپ سارے متوجہ نہیں ہوں گے نا، اسی طرح چلتا رہے گا، مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا، مصرع دوسرا آئے گا ہی نہیں۔ واہ کیا کہنے، بہت اچھے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی،
واہ، اب چلے گا دوسرا مصرع، اب چلے گا. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. یہ سحر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، اس کی پروننسیشن اس کا مطلب بدل دیتی ہے. ایک سحر ہوتا ہے جو جادو ہوتا ہے، ایک سحر ہوتا ہے جو صبح ہوتی ہے. درود پڑھ لیجئے گا. قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی. خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی. یوں تاج شجاعت میں نگینہ سا جڑا ہے. یوں تاج شجاعت میں نگینہ سا جڑا ہے. ایک لمحے میں 6 ماہ کا، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے. درود پڑھ لیجیے. ایک دفعہ پھر درود پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں میں مجھے مودت کی چمک بھی نظر آ رہی ہے. تو اب مجھے امید ہے کہ میرا یہ شعر بالکل آپ اچھی طرح سے وصول کریں گے، اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. آپ کو سننا بھی آتا ہے، بس دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون کتنی داد دیتا ہے. تو عرض کیا ہے، ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں. شاعر کا تخیل دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے. ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا دیتا ہے. ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں، کون کشتی میں سمندر کو بٹھا دیتا ہے. تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کل کے تکلم سے خدا لیتا ہے. Now I would like to invite Mr. Abu Jamal, please. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. در محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلوا على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. You want me to wear? Yeah. Okay. Ya Ali. Ah. Okay. صل على محمد وآل محمد. Is that better like this? Okay. All right. I just wore it because it's warm. It makes me warm. That's all. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم brother and sister. Today we're celebrating the Wiladat of Imam Jafar Al-Sadiq alayhi salam. Who is the Imam Jafar Al-Sadiq alayhi salam? Can anybody from the audience, Ali Abdullah, tell us who's Imam Ali, Imam Jafar Al-Sadiq? What? Six Imam. Okay. Why is it critical for us to celebrate the birthday of Ahlul Bayt? Jami'an, everybody. Why? Why is it so important? Because we should follow them as our role model. Yeah, it's celebration. We have to celebrate it because we follow them, right? And when we follow Ahlul Bayt, we have to make sure we celebrate their birthday. And when they pass away, we
mourn their passing away. So we have to always remember them. That's the main thing. It's a remembering Ahlul Bayt. So this way we can always follow them and uh, discuss all the items they have. So Imam Jafar al-Sadiq is very critical in Islam, especially for Ahlul Bayt and especially for the follower of Ahlul Bayt. As you know, all the Ahlul Bayt, they were basically they were not leading the ummah of Islam. And Imam Ja'far al-Sadiq has a madrasa, and as Brother Ali said, that the other sector of Islam, Al-Hanbali, Al-Shafi'i, Al-Hanbali, Shafi'i, and Al-Hanafi, yeah, they were all the student of Imam Ja'far al-Sadiq. So they were all Muhammad. So it's critical to let everybody know that the student become a sector of Islam. So as you know now, we have 1.3 or 1.5 billion Muslims, right? And there's about 1 billion of Muslims. They follow the three sectors. We're not saying they're not Islam, they're Muslims, right? But they follow the Hanafi, the Shafi'i, the Hanbali. And they call us sometime Ahlul Bayt, they call us Al-Ja'fari. I don't know if they call it somewhere else, but yeah. So they call us as a sector, they call us Al-Ja'fari. The Al-Ja'fari related to Imam Ja'far al-Sadiq, because that's Muhammad. That's when the sectors started basically in Islam. Before they were not no sectors; they were just following whatever leading the Ummah Muslimin. But after that, they start sectors, and it after that too become like there is Ismaili, there is Ahmadi, there is other sector too. But these are started way later. For example, Ahmadi, I think they started in Pakistan in 1940s, and they started by the British, mashallah. So they wanted to increase the sector of Islam. So they started the Ahmadi. Ismaili, they started after the son of Ismail, Imam Ja'far Sadiq, son, the oldest son was Ismail. And they started that, and they trying to do a fitna in Islam. That's why. Because Imam Ja'far Sadiq, after Ja'far Sadiq, who's after Imam Ja'far Sadiq? Musa al-Qadim. Good. Very good. Yeah. Yeah, tap yourself. That's good. Yeah. Imam Musa al-Qadim. But to do a fitna in Islam, there is some, the Khalifa at that time told some people that Ismail should be because he's the oldest person, so he should be the one who follow after the Imam Ja'far al-Sadiq. So that's why there's Ismailis and there's others, and even the Ismailis become sectors, different sector from the Ismaili family too. So we have about 74 sectors right now, but the main sector right now is the Hanafi, the Shafi'i, the Hanbali, and the Ja'fari, which is Ahlul Bayt, the follower of Ahlul Bayt. So it's critical for us to remember Imam Ja'far al-Sadiq, because that's when we start getting our knowledge. After Imam Ja'far al-Sadiq, that's what we start getting on Fulan and Fulan, on Imam Ja'far al-Sadiq, on his father and his grandfather, on Rasul sallallahu alayhi wasallam. So that's why we start getting the ahkam, the rule of Islam, the guidance of Islam. So he was a key role for us to continue on the path of Ahlul Bayt. So that's why we follow Ahlul Bayt and we follow Imam Ja'far al-Sadiq. The reason we mentioned that the other sector were student, just as a reminder that the student become a teacher and they teach different sometimes what the Ahlul Bayt wants to teach. That's why Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, he used to, when he narrate hadith, he used to say, عن أهل البيت, Al-Imam Ja'far, Al-Imam Ali alayhi salam, Imam Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he narrated straight to Rasul sallallahu alayhi wa sallam directly. That's why. And some of them, they started using other narration, like, for example, Abu Huraira.
for example. So they narrate information from that sector from them. So, and in general, there is no difference between the four sectors except some thought, the way they follow. Like, for example, we all follow Allah Azza wa Jal. We all worship Allah Azza wa Jal. That's no doubt about it. We all follow Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. That's no doubt about it. Muhammad wa Ali Muhammad. Some of them, they said the first Khalifa, the second Khalifa, the third Khalifa, but they all follow the Khalifa and they follow Al-Imam Ali alayhi salam. The fitna, it came after Muawiyah, la'natullah alayhi, and I can say that, and Yazid too. That's when the fitna started in Islam. But before, yeah. So before was not really a fitna. They were following Ahlul Bayt, but they said, well, he's the Khalifa, so we're gonna follow the Khalifa. So I'm not gonna get into that one here, but just to give you an idea that same Allah Azza wa Jal and same Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Holy Quran is same Quran, no difference. So we're all following the same thing, except there is some they follow this different, but we all pray the same time, the same thing. So it's no big deal. Now we get into this here. I'm gonna go into another subject. Last time I talked about ayat for Quran, and today I'm gonna read ayah. I was reading the Quran and it caught my attention, so I'd like you to discuss this one here, just to give you an idea of some of the ayat. And if you know, if you read the Holy Quran, there's a lot of stories, lot of good stories. If you read it, Surah Yusuf, for example, if you read it, I used to love it. I used to read it all the time because it tells you the story of Yusuf alayhi salam and his Nabi Ibrahim when he broke all the idols, and the people, his people came to him and he told him, who broke the idol? He said that the oldest idol basically broke all the idols. They said, what are you talking about? Yeah, he's an idol. He can't. He said, well, how can you worship something? It can't do anything, right? And that's why if you read the Quran, you will look at it and you say, my God, it's a lot of good stories in there. It's not just the Quran, it tells you, إِنَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَص. Like, we read the best qisas, the best stories for you in the Holy Quran. So, that being said, I'm going to talk about in Nabi Hud. You guys heard about him? Yeah. Yes. Okay. So I'm going to read what in the Holy Quran, some of it, and the reason I'm reading this one here because there is I want people to understand there is culture and there is a religion. There people follow culture, and sometimes they mix it with religion, right? So we want to be careful between culture and religion. So culture is culture. Like we have our culture, everybody has his own culture, right? So, for example, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. And to the people of Ad, there is a people at that time, at Hud's time, there is a people called Ad. That's what they call, like for right now, for example, Lebanon or Pakistan or Afghanistan, whatever it is. So they used to call them Ad. He said, we sent their brother Hud, and he said, O my people, Allah, you have no other God except Him. Will you not then fear Him? That's what Hud is telling his people. So what his people replied to him, they said, قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. The disbelievers, the chief of the disbeliever of that people, Hud, responded, we surely see you as a fool, and we certainly think you are a liar. That's what they're telling Hud. So what Hud responded to them, قال يا قومي
ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. So Hud replied, O my people, I am no fool, but I am a messenger from the Lord of all the world, Rabbil Alameen. So remember this here? The same thing happened to Rasul sallallahu alayhi wa sallam. When he brought the message, Quraysh fought him, and they told him, you are a fool. You're just making things up. The same thing happened to Hud. So all the prophet, all the Anbiya, all the Rusul, they were all in the same situation. And what he replied, أُبْلِغُكُمْ رِسَالَاتُ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. Conveying to you my Lord's messenger, and I am your sincere advisor. So he's telling them, I am your advisor from Allah Azza wa Jal. And then he responded again, أَوَ عَجِبْتُمْ إِنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Do you find it astonishing that a reminder should come to you from your Lord through one of your own, so he may warn you? Remember that he made you successors after the people of Nuh. Remember Nuh? They came Ad, they came Nuh after. Yeah. And increased you greatly in stature. So remember Allah favor, so you may be successful. So in here is the same thing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Prophet Muhammad told them, I'm one of you, right? He didn't bring somebody from India or from Iran or from Pakistan or from Lebanon. He brought one of their own, and to convey the message to the people. And he's known, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he's well known, As-Sadiq al-Amin, right? Everybody knew, even before the message, he was As-Sadiq al-Amin. Everybody trust him. He's believed in him because whatever he say, he never lied to the people. So that's what Nabi Nuh said. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. He said, you will certainly be subjected to your Lord, torment and wrath, angers. Do you dispute with me regarding the so-called God, which you and your forefather have made up, a practice Allah has never authorized? He's telling them basically, you worshiping something Allah never authorized that. And then wait, I too am waiting with you. So I'm waiting with you too. So that's the key area what I want to talk about it. See, he's telling them, you're following your forefathers. So whatever your forefather used to do, that's what my father used to do. So I'm going to do what he did, and that's what I'm trying to be. Well, that's what I want to talk about now. Is yes, we have some culture from old culture before, but remember, don't mix it with religion. Something it become a practice for you and it become a religion for you, that's not right. You have to be careful of what's that. For example, some people like I'm trying to remember. Like yesterday, I talked to you guys about the when you do the fingers, right? That's a cultural thing, right? Because every time, like I've seen Brother Iqbal when he comes in, and everybody when they come in, he say Assalamu alaikum, right? So when I see you guys when you do the ziyarat Imam al-Hussein, you say Assalamu alaikum. So that's culture, right? That has nothing to do. It's not no difference. Like it's Assalamu alaikum this way, but I just kind of notice it, and I was questioning why. Why is it like? I don't understand. What does that mean? And you guys told me that it is a cultural thing. It's nothing to do with religion, and that's what I'm trying to get to. There is a lot of stuff like that, so you have to be careful with it.
understand it before you do it. Make sure you do it and you do it right. And if it's a culture, it's okay. It's not like, I'm not saying it's not good. It is good. Then everybody follow it. That's fine. But this is an example. I'm not picking on you guys, but just remember that. But there's other things that people do, like for example, Ashura, the Muharram, right? People come in and they start beating themselves, right? And blood. And I've seen it in Lebanon too, where they have a little baby and they cut the head of the baby in here and they start hitting it until the blood comes out of it. And they said, this is a blessing. This is wrong. This is not a blessing. You're harming the kid. And there is a fatwa from Imam al-Khamenei, from Sayyid Sistani, from Imam al-Khomeini. They don't allow anything to harm your religion. So I've seen that, and I know some people still do it. People still do it. They bring their kids, and they said, "Oh, look, the blood it disappeared after the majlis is over." Well, it disappeared, but there's no more blood in his head. That's why it disappeared. It's not because, yeah. So that's why they're mixing culture, or they're mixing something they used to do with religion. And that's why we have to be careful, especially you guys young. So you have to be careful. Every action you do, make sure when you do it, you understand why you're doing it. Just don't do it because my dad was used to do. I used to pray, and I learned when I was. That's another example. When I pray too, right? I learned from the Sunni Masjid. I first learned Salat. I was walking and I saw a masjid. I said, I want to go and learn. So I went to a Sunni masjid, which is not a big deal. So he taught me. So when at the end of the Salat, you say, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, right? Yeah. Then later on, somebody asked me, why you're doing that? Like I was doing it, and he said, like when I was young, was old, like, and he said, why are you doing Assalamu alaikum? We're supposed to do Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum, right? So Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. We used to do that, right? And I said, well, the Imam taught me how to do it, so that's what I'm doing it. And I've seen it doing it. And I learned later on that you're supposed to say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, not Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. So that's another two. It's a religion, and like Ahl Sunnah, they do that. But for Ahl al-Bayt, follower Ahl al-Bayt, we do Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. And nothing wrong with it. I'm not saying it's right, but this is what they do, and this is what we do. So that's something I did not realize until later on. So that's another example to show you that sometimes we just follow based on what people tell us. But we have to really understand why we're doing it. That's very important, very critical. Really learn why you're doing it. The third item I want to talk to about is, and you guys have to remember this because it's gonna, next time I'm gonna ask questions, especially you guys, especially you. So the last one is about bathrooms. I know you guys don't want to hear about it, but we have to do that. We have to start the bathroom. The project is very big, and we have to start at the end of this month. And so far, from what I understand, we only have a $2,500, and the bathroom is going to cost $30,000. So please, if you are gonna donate money, please get a hold of Brother Iqbal. If the ladies want to pay it, let her get a hold of Sister Fatima and pay and get the money. So we want to start the project. Especially, there will be a Maulana coming for the month of Ramadan for every day, and they will be giving lecture every day. So we want to make sure all the bathroom is completed. So I don't know. I'm gonna keep reminding you guys until we make sure that we have enough funds, so at least we can start the project. If we don't have enough fund, you guys gonna be using the same bathroom. We won't be able to start basically the project until we have the money. Oh, look. She's in a hurry. She's always in a hurry. Yeah. Okay.
At the end, yeah, no. At the end, I just want to say one last thing. Yeah. One last thing. I want to just remember the marhumin and remember the shuhada that in Gaza right now, in Palestine. Remember them in your salat, remember in your dua, remember them in everywhere, not just in everywhere that there is an aggression and there is a people are under aggression. Please remember them in your salat. And let's recite more Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha before it's salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. محمد وآل محمد صلوات. میرا خیال ہے کہ اب سب ادھر آ جائیں گے اور یہ جو کیک کاٹنے کی سرمنی ہے اس کا آغاز کریں گے. ایک بات کہنا چاہوں گا، میرا مشورہ ہے ویسے، جیسے بردر ابو جمال نے کہا واش روم کے حوالے سے 37,000 وی نیڈ، سو اس میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہی کہتے رہیں گے تو آپ کا 2500 ہوگا یا شاید 3000، ناٹ مور دین دس. لیکن اس کے لیے وی ہیو ون آئی تھنک سٹنگ، اینڈ ہر ایک کو اپنا اپنا مشورہ صلاح دینی پڑے گی. ایک بندہ ہے وہ تھوڑے پیسے کما رہا ہے، اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں. ایک بندہ زیادہ پیسے کما رہا ہے، اس کی ضرورتیں کم ہیں. سو آئی تھنک کہ ہمیں ایک ٹیم کمیٹی بنانی پڑے گی جو کلیکشن کرے فنڈ ریزنگ کے لیے ان بندوں سے، مخیر حضرات سے، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں راحت بھائی، آپ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں، پاکستان سے رہے ہیں، تو ہم کرکٹ کے لیے بھی فنڈ مانگا کرتے تھے جو بندے بڑے پیسے والے ہوتے تھے. تو ہمیں اس کے لیے بھی پھر اپنے بھائیوں سے کم از کم جا کے تو کچھ کرنا چاہیے. سو دیٹس اٹ. کم آ جائیں جی. جی نکی بھائی آ جائیں. اب کیک کاٹتے ہیں اور اس کے بعد لنگر. جی بچے سارے ادھر آ جاؤ. بچے Guys, smile. Brother Abu Jumad, brother Raju was blind. Just wait 1 minute. Jafar bhai jana kuch bande jehde ithe aa sakde ne, kam se kam Taqi bhai aao. aap bhai Zafar bhai jaan, Nasir bhai jaan, Zafar میری کری جا مجھے میں ذرا کر دیکھنا چاہیے. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
You can't eat yet. तो ये अनाउंस भी एक बार कर देना, इधर भी एक बार कर दो ना। सज्जद भाई थोड़ा सा कल का अनाउंसमेंट कर देना। ऑन नहीं है माइक देना चाहिए। वैसे इसका अनाउंस हेलो, सब भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है, मर्दों ख़वातीन से, कि एक ज़रूरी ऐलान सुने। वो ये है कि कल ज़मीर भाई के घर में सैयद इकबाल हैदर रिजवी और सैयद ज़मीर हैदर रिजवी की तरफ से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज है। 6 बजे से 9 बजे तक, द टाइम इज़ 6 PM to 9 PM। तो कल तशरीफ लाएं और शुक्रिया का मौका फराहम करें। जज़ाकल्लाह। जी आप आ सकते हैं, मैं तो नहीं ना। नहीं तो यार हो क्या है ना। Can you see the flag? Where's the difference here, na? No, stop. Yeah. मैंने पूछा तो आपका टाइम जो है हमारे जिलों में भी लग रही है वो खा रहे, मुझे तो नहीं लग रही। Yes, orange. Wait, You know, do like the